Alright, let's talk about some legal action that HYBE has taken to protect the rights of their artists. And they just shared some updates on ongoing cases. If you'd like to listen to me talking about this in Korean, you're welcome to stay. Otherwise, check the timestamps for the English portion of this video. 안녕하세요. 12월 27일 방송이고요. 오늘은 저는 이제 트위터에서 하이브 아티스트들을 전부 팔로잉을 하고 있습니다. 근데 오늘 보니까 갑자기 줄줄이 아티스트 권익 침해 관련 법적 대응 상황 안내가 줄줄이 뜨더라고요. 그래서 이게 뭔 일인가 싶었더니 몇 달 전에도 이런 적이 있었죠. 그러니까 하이브는 법적으로 굉장히 조치를 적극적으로 취하고 있습니다. 그리고 몇 달 전에 이렇게 권익침해 통합 신고 사이트도 오픈을 했었죠. 지난 9월 23일이었네요. 아무튼 팬들 그리고 유저들로부터 여러 가지 뭐 악플이라던가 아니면 뭐 비방, 욕설, 루머, 허위사실, 성희롱 등등 이런 게시물, 악성 게시물에 대한 신고를 받고 있죠. 그리고 여기에서 적절한 대로 법적 조치를 취하고 있고요. 그래서 여기에 대해서 대응 상황을 이렇게 안내를 오늘 했습니다. 그래서 살펴보면서 보니까 저는 뭐 레이블들이 다 똑같은 템플릿을 공유해서 복사 붙여넣기 한 줄 알았는데 조금씩 다 다르더라고요. 그래서 요거를 좀 살펴보겠습니다. 자, 요거 같은 경우는 이제 위버스 커뮤니티에서 보실 수 있어요. 그래서 각 아티스트가 각 레이블이 어떠한 조치를 취하고 어떠한 업데이트를 했는지. 근데 그 전에 요약된 디스패치 기사가 있길래 한번 읽어보겠습니다. 하이브 악플러 처벌 현황 루머 양산 끝까지 잡는다. 하이브가 소속 아티스트 권익 침해와 관련해 법적 대응 중이다. 일부 사건 진행 과정을 공개했다. 하이브 산하 레이블 빅히트 뮤직, 플레이디스, 소스, 어도어, 브리플랩, KOG 엔터테인먼트가 27일 위버스의 법적 대응 상황을 공유했다. 그러니까 보시면은 하이브 레이블 재팬, 하레제 그리고 그 캣사이가 소속된 하이브 레이블즈 아메리카는 포함되지 않습니다. 국내 레이블만 이렇게 공유를 했고요. 그리고 실제로 좀 이따 살펴보겠지만 위버스 커뮤니티에서 캣사이나 그리고 N팀 같은 경우는 이런 업데이트가 따로 없었고요. 자, 그 이유는 아마도 국내 뭐 악성 게시물 그리고 악플러들을 대상으로 법적인 조치를 취하고 있기 때문으로 보이고요. 방탄소년단, 투바투, 세븐틴, 투어스, 백호, 르세라핌, 뉴진스, 엔하이픈, 아일리, 보이넥스도 등 악플러에 대한 고소 절차를 이어왔다. 자, 다수 악플러들이 명예훼손 유죄를 선고받았다. 한 피고인의 경우 방탄소년단에 대한 악성 게시글로 처벌받고도 재범은 다시 저질렀다는 거죠. 200만 원의 벌금형에 처해졌다. 자, 그리고 또 방탄소년단 관련해서 또 다른 피고인은 자신이 운영하는 블로그에 수백 건의 명예훼손 게시글을 올렸다. 법원이 범죄 혐의가 있다고 판단해서 500만 원의 벌금형 처분이 나왔다. 자, 그러면 방탄소년단 법적 대응 상황 안내 한번 읽어보겠습니다. 이러면 커뮤니티로 가죠. 위버스 커뮤니티. 안녕하세요. 빅히트 뮤직입니다. 당사는 방탄소년단에 대한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포, 악의적 비방 등 악성 게시물 작성자를 상대로 정기적인 법적 대응을 하고 있습니다. 이와 관련하여 주요 진행 상황을 안내드립니다. 지난 공지 이후 검찰에 송치되었던 다수의 피의자들이 200만 원까지 벌금형에 처해졌으며 이 중에는 이전 고소건에서 처벌받았음에도 불구하고 재범을 했다는 거죠. 추가로 처벌된 피고인도 포함되어 있었다. 그리고 아까 언급된 것처럼 블로그에서 수백 건의 모욕 및 명예훼손 게시글을 작성한 피고인에 대해서도 범죄 혐의가 인정되어 총 500만 원의 벌금형 처분이 확정되었습니다. 제가 보려고 한 건 아닌데, 그러니까 방탄소년단 관련 리서치를 하다가 네이버 블로그 중에서도 좀 심한 게 많더라고요. 정말 자신들의 시간을 쏟아가면서 이렇게, 뭐랄까. 그리고 그런 내용을 보니까 멤버들 사이에 뭐 이간질이라던가 뭐 그런 것도 있고 좀 많습니다. 아무튼, 그 중에서 악성 게시글을 작성한 블로거를 대상으로 법적 조치를 취한 것으로 보이고요. 수사 및 법적 절차가 완료되지 않은 피의자들에 대하여서도 엄중한 처벌이 내려질 수 있도록 끝까지 책임을 묻도록 하겠습니다. 자, 그리고 이에 더해서 탈덕 수용소 관련된 내용도 있었어요. 탈덕 수용소 같은 경우는 제가 알기로는 BTS B님과 정국님이
전국님과 탈덕 수용소 간에 이런 법적 절차가 있었죠. 그리고 탈덕 수용소를 고소를 했고요. B님과 전국님께서. 자, 그래서 요것도 별도로 진행 중인 사건들도 계속하여 진행 중이고 아티스트의 권익을 침해한 자들에 대한 법적 조치가 반드시 이루어질 수 있도록 할 것입니다. 네. 꼭 그러기를 바라겠고요. 그리고 아티스트 관련한 루머와 음해 행위에 대해서도 지속적으로 대응하고 있고 이번 분기에도 팬 여러분의 제보와 자체 모니터링을 바탕으로 디스 인사이드, 방탄소년단 갤러리 등 포함 네이트판, 인스티즈, 일간베스트, 덕후 등 다수의 플랫폼에 게시된 수많은 악성 게시물에 대한 증거자를 수집해 수사기관에 고소장을 제출했습니다. 물론 익명 커뮤니티 같은 경우는 고소하기가 쉽지 않습니다. 네, 그러니까 유튜브 같은 경우에는 좀 이따 제가 얘기 나누겠지만 그 미국 캘리포니아 법원을 통해서 유튜브로 하여금 이런 정보를 제공해 달라고 할 수 있는데 그거 같은 경우는 이제 수익 창출을 하는 계정 같은 경우는 이제 뭐 계좌번호도 있고 뭐 개인정보도 있고 하니까 어떻게 할 수 있는데 국내 이런 익명 커뮤니티는 좀 힘들 수도 있지만 이게 뭐죠? 일단은 법적 조치를 취하게 되면은 뭐랄까 아예 없는 방법은 또 아닌 것 같더라고요. 아무튼 일단 이런 상황이고요. 수사기관에 고소장을 일단 제출을 했고 그리고 병역 의무를 이행하고 있는 방탄소년단 멤버들에 대한 악성 게시물의 수집과 신고, 법적 대응도 지속적으로 이루어지고 있으며 혐의자들에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 강경하고 엄중하게 조치하고 있습니다. 네, 계속해서 그렇게 해주시길 바라겠고요. 그리고 제보를 받고 있습니다. 요거는 제가 예전에 영상으로도 소개를 드렸습니다. 권익침해 통합 포털 사용법 뭐 간단합니다. 이 영상 굳이 보지 않아도 이거는 제가 이번 영상에서도 링크 첨부 드릴게요. 신고 사이트 오픈을 하면은 뭐가 뜨냐 이런 게 뜹니다. 이건 영어인데 한글로도 있어요. 이렇게 하면 제보하기 누르면 빰빰빰빰빰 몇 번의 클릭만으로 증거를 제출을 해서 알릴 수가 있죠. 요런 게 제보하겠습니다. 그래서 언제든 이거 좀 너무 아닌 것 같은데 선을 넘는 그런 악성 게시물이 있다면 신고를 하시면 되겠고요. 자, 요거가 이제 빅히트 방탄소년단 관련 내용이었고 또 보겠습니다. 세븐틴은 최근 불거진 음반 성적 루머 유포 행위에 주목했다. 당사는 아티스트 권익 침해 관련 행위에 대해 강력 법적 조치를 취하고 있다며 경고했다. 요건 또 무슨 얘기인가 한번 보겠습니다. 아일리, 르스라핀, 황민우님, 토어스, TXT, KOZ, 세븐틴. 안녕하세요. 플레이디스 엔터테인먼트입니다. 이거는 뭐 법적 대응을 하고 있으며 이와 관해 진행상을 안내드립니다. 제가 한 가지 눈에 띄었던 게 이거는 뭐 같네. 근데 조금씩 다르더라고요. 제가 복사 붙여넣기 할 거라고 생각했는데 그러니까 이런 문구 하나하나도 네 달라가지고 확실히 멀티 레이블답게 레이블마다 뭐 기조는 비슷하게 하지만 문구는 다르구나 요걸 좀 느낄 수 있었고 자 증거자료 확보했고 그리고 특히 이 부분이죠. 아티스트의 음반 성적과 관련하여 사실과 전혀 다른 루머를 생성하거나 유포한 행위에 대해 집중적으로 수집하였습니다. 그리고 SNS, 온라인 커뮤 등 채널을 가리지 않고 엉중히 대응하고 있고요. 고소 대상에는 네이트판, DC, 덕후, 일베, 인스티즈, 다음 카페, 음원 사이트, 해외 SNS 채널 등의 허위사실 유포, 모욕, 성희롱 등 기타 악성 게시글과 댓글을 작성한 자들이 모두 포함되어 있다라고 하면서 그 제보 시스템, 적극적인 제보를 부탁드린다 명시를 했습니다. 여기서는 영어 번역을 바로 첨부를 했는 게 눈에 띄네요. 자, 세븐틴 권익 보시면은 이런 게 있죠. 그리고 투어스도 살펴볼 건데 음반 사재기 루머 유포자들에게 강경 대응을 한 것 같습니다. 이게 음반 성적 관련된 루머가 그런 뜻이겠죠. 그리고 디스패치 아티클에 투어스 얘기 바로 나오네요. 이것도 바로 살펴보겠습니다. 투어스도 동종 피해를 입었다. 지난 6월 사재기 루머를 퍼뜨린 이들을 명예훼손, 악의적, 비방 등 혐의로 고소를 했고요. 이런 행위를 유죄로 인정했다고 합니다. 투어스 사재기 쳐보면은 지난 6월 데뷔하자마자 대박난 투어스 갑자기 무거운 소식 사재기 의혹에 대해 분노를 했다. 플레이리스트가
사재기 루머의 강경 대응 이렇게 기사가 나온 바 있죠. 이것도 한번 살펴보겠습니다. 자, 17 to us. 그렇죠? 침해 관련 플레이리스트 엔터테인먼트입니다. 요거는 뭐 비슷한 내용이고. 자, 우선 지난 상반기에 진행한 고소건 중 가장 빠르게 처분 결과가 나온 사건에 대해 알려드립니다. 사재기 루머와 관련된 허위 사실을 유포하며 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시글을 작성 행위가 유죄로 인정하여 벌금형이 확정되었습니다. 물론 아까 빅히트 같은 경우는 이게 얼마까지 처해졌는지 숫자가 명시되는데 여기에는 숫자는 따로 명시가 되지 않았고요. 그리고 다수의 악성 게시물에 대한 경찰 수사가 완료되어 검찰로 송치되었다. 그리고 다수의 피고소인들에 대한 수사 절차도 진행 중이다. 처분 결과를 기다리고 있고 관련 법에 따른 엄중한 처벌이 이루어질 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것을 약속드립니다. 이런 걸 보면은 적어도 제 개인적인 관점에서는 분명한 그러니까 예시를 들면서 업데이트를 제공하는 게 꽤 좋아 보입니다. 왜냐면 많은 뭐 중소 뭐 아니면 대기업들도 그러겠지만 신고한다 선처 바라지 않는다 하는데 흐지부지 끝나는 경우가 좀 종종 있죠. 근데 지금까지 봤을 때 하이브 같은 경우는 레이블들이 적극적으로 대처한 결과 뭐랄까 처분까지 그 업데이트를 하고 그리고 처벌 관련해서 정확하게 어떤 사건에 대해서 어떠한 식으로 처벌이 나왔는지 또 업데이트를 하는 게 저는 긍정적으로 보입니다. 자, 법적 조치 지속해 나가고 있고 요런 커뮤니티 SNS 대상으로 모으고 있다. 유포하는 행위에 대해서 강력한 법적 조치 취하고 있다. 모든 조치를 강구할 것을 약속드립니다. 하고 있고요. 자, 그리고 제보 사이트 홍보하고 있고요. 네, 이 정도 되겠습니다. 그리고 르세라핌도 지난 5월 대규모 고소를 진행을 했었죠. 피고소인의 인적 사항 확보 후 관할 경찰서로 이송된 상태다. 민형사상 법적 대응을 계속하겠다고 알렸다. 네, 물론 하이브 아티스트 그 어느 누구도 악플에서 자유롭지 않지만 르세라핌은 특히 좀 마음이 가죠. 네. 특히 더 마음이 가는 이유는 뭐 아시는 분은 아시겠지만 많이 좀 당했죠. 네, 특히 올해 많이 당했고요. 보시면은 지난 5월에 진행한 대규모 고소건의 진행 상황에 대해서 알려드립니다. 그렇죠? 여기서도 대부분에 대하여 범죄 혐의가 인정되었다고 해요. 대부분에 대하여. 그리고 인적 사항이 특정됐다. 자, 이게 중요하죠. 피고소인의 인적 사항이 특정됐다. 요 피고소인들도 역시나 일베, 덕후, 인스티즈, DC, FM 코리아, 네이버 다음, 레이트판, 멜론, 지니뮤직 이런 각종 플랫폼에서 비롯되어 있을 건데 이들의 인적 사항이 특정되어서 관할 경찰서로 이송되었다. 네. 결국 익명으로 악플을 작성하더라도 법적 처벌에서 자유롭지 않다는 게 이렇게 드러나는 것 같고요. 그리고 수사 절차부터 실제 처벌까지 긴 시간이 소요되더라도 장기간 싸움이 지속되더라도 이런 것들이 게시한 자들이 반드시 처벌받을 수 있도록 어떠한 선처 없이 끝까지 노력을 할 것이다 라고 밝혀주는 게 긍정적으로 보입니다. 그리고 르세라핌 나아가서 이제 소스뮤직과 어디죠? 빌리프랩 같은 경우는 미국 캘리포니아 법원을 통해서 특정 사이버 해커 유튜버들의 인적 사항을 얻으려고 법적 절차를 진행을 했었고요. 그리고 제가 영상에서 다룬 것처럼 여기서 다뤘었죠. 미국 법원이 캘리포니아 법원이 승인을 했습니다. 그래, 구글 너네가 그게 아니죠. 그러니까 빌리프랩 그리고 소스뮤직으로 하여금 구글로부터 이 유튜버들의 정보를 받을 수 있도록 했고요. 물론 30일의 시간을 줬어요. 그래서 이 유튜버들이 혹은 구글 측에서 요거에 대해서 반박을 할 게 있다면은 11월 27일 기준으로 30일을 줬고 그게 아니라면은 정보가 제공되도록 이렇게 판결을 내렸었죠. 그리고 아마 어제부로 이 30일 기간이 끝났을 겁니다. 30day period 여기 있죠? 요것도 흥미롭겠네요. 총 7명의 유튜버였죠. 제가 이거를 하나하나 다뤄드렸었고요. 보시면은 뭐 이번 영상에선 언급하지 않겠지만 몇몇 네임드가 있습니다. 여기 보시면
있을 텐데. 여기 있다. 이렇게 이런 유튜버 채널들이 있죠. 그래서 요것도 조만간 혹은 뭐 내년 초 중에 업데이트가 되지 않을까 한번 지켜보겠습니다. 자, 그리고 뉴진스 역시 여러 범죄 행위에 대해 법적 처벌이 이루어지고 있다. 한 피고인은 멤버 초상화로 만든 음란성 사진을 유포했다가 수백만 원 벌금형을 받았다. 이것도 한번 살펴보겠습니다. 아마 딥페이크 관련된 걸 거예요. 이게 요새 문제죠. 그리고 어도어는 여전히 뉴진스의 권익 보호 활동을 위해서 최선을 다하고 있는 모습으로 보입니다. 자, 이거 보겠습니다. 아티스트 초상을 조합해 허구의 음란성 사진을 유포 및 판매까지 했구나. 판매를 어떤 루트로 하는지 모르겠네요. 범죄 행위에 대해 수백만 원의 벌금형이 대법원에서 최종 확정되었습니다. 솔직히 모르겠습니다. 이런 딥페이크 같은 경우는 수백만 원 좀 약하지 않나 싶습니다. 심각한 수의 모욕성 댓글을 작성한 피고소인들에 대해서도 벌금형이 여러 건 선고되었습니다. 이외에 악성 게시글을 익명으로 작성한 경우에도 피의자가 특정되어 경찰 수사 및 법적 절차가 여러 건 진행되고 있음을 알려드립니다. 라고 합니다. 네. 어도어는 아티스트의 권익과 명예를 보호하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다. 그러니까 그 어떤 노이즈에도 불구하고 뉴진스는 여전히 하이브와 어도어의 시각에 따르면은 어도어야 IP이기 때문에 이렇게 보호 활동에 최선을 다하고 있죠. 이거는 네 그렇게 해야만 하고요. 긍정적으로 보입니다. 자, 또 있나요? 자, 보이넥스도 같은 경우는 아티스트의 개인정보를 허위로 판매한 행위들을 신고를 했다고 합니다. 불법 정보 판매 게시물은 추가 법적 대응을 계속할 예정이라고 덧붙였다. 이것도 한번 살펴보죠. KOG죠? 자, 지속적으로 수집하고 있다. 불법 정보 판매 게시물 아티스트의 평판을 저해하는 허위 사실이나 허위 아티스트 개인정보 등을 대가로 받고 판매하는 게시물을 다수 확인하였으며 증거자료 수집 후 고소 조치를 완료했다. 이런 판매 게시물은 권익을 침해함은 물론 구매자에게도 금전적인 피해를 발생할 수 있다. 모니터링을 통해 추가적인 법적 대응을 계속할 예정입니다. 어떤 정보를 말하는 거죠? 뭐 주민번호? 아니면 핸드폰 번호 이런 거가 될 수 있겠구나. 제가 딱 생각했던 거는 몇 달 전에 엔하이픈 항공 정보 이런 게 이슈가 됐었죠. 그러니까 그 항공 좌석을 갑자기 누군가가 뭐 해킹을 했건 아니면 임의로 뭐 조작을 했던 어느 날 보니까 엔하이픈 멤버들이 내가 예약한 좌석이 바뀌어 있는 항공 좌석이 그런 일이 있었고 그것 때문에 좀 이슈가 됐었죠. 이런 개인정보가 어디서 털렸고 어떻게 이게 노출이 됐는가. 저는 그걸 생각했었는데 요거는 전화번호가 아닌가 싶습니다. 이걸 대가를 받고 판매를 했다는 거니까. 그리고 뭐 이렇게 하겠죠. 보넥도 누구누구 멤버 전화번호 팝니다. 그래서 이걸 샀는데 실제가 아닌 그런 경우도 있겠고 또 실제인 경우에는 더 문제가 될 수 있겠죠. 아무튼 이것도 법적 대응을 계속할 예정이라고 했고요. 그리고 지난 공지 이후 당사의 직원인 것처럼 오인될 수 있는 부정한 방법을 사용해 아티스트를 악의적으로 비방한 게시물에 대해서도 고소장을 제출하고 수사가 개시되었다. KOG 직원인 것처럼 오인될 수 있는 부정한 방법을 사용해 악의적으로 비방한 게시물. 요거는 모르겠습니다. 블라인드 게시물일 수도 있겠네요. 블라인드는 뭐 아시다시피 기업들의 직원들이 그 기업명만 그 앞에 내세우고 글을 작성할 수 있는 거죠. 그러니까 익명이 돼 어느 기업에 속해 있는 것인지는 알려지고 자유롭게 글을 쓸 수 있는 것인데 그거일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 자, 그리고 여러 악성 게시물에 대해서도 고소장을 제출했다. 그리고 끝으로 아티스트의 숙소를 지속 방문하거나 아티스트에게 반복적으로 전화 및 메시지 이렇게 연결되죠. 전화번호인 것 같습니다. 이 개인정보를 대가를 받고 판매하는 게. 그러니까 이게 허위인 경우도 있고 아니면 실제인 경우도 있을 것으로 보여요. 왜냐면 아티스트에게 반복적으로 전화 및 메시지를 송신하는 행위가 발생한다고 하니까 큰 피해를 끼칠 뿐만 아니라 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있는 범죄 행위다. 이런 행위에 대해서 고소를 진행하는 경우 어떠한 합의나 선처 없이 강경 조치할 것임을 알려드립니다. 자, 근데 요거는 살짝 이 문장을 읽어보면은 좀 조심스러워하는 게 느껴지죠. 왜냐면 이런 행위에 대해 고소를 진행하는 경우라고 했지 않습니까? 왜냐면 이거는 이제 팬들이 하겠죠. 그 팬들을
진짜 팬들을 봐야 할 것이냐는 별개의 문제인데 보통은 이제 사생 팬들을 하죠. 혹은 사생의 그 결계에 걸쳐 있거나 숙소를 방문하는 거는 해서는 안 될 거고요. 근데 전화번호를 어떤 루트로 얻었든지 간에 그것도 안 될 일인데 전화 및 메시지를 송신하는 행위 요거 같은 경우는 좀 그 팬심이 어긋난 경우라고 봐야겠죠. 그런데 어쨌든 간에 팬들이기 때문에 이런 팬들을 다루는 게 좀 쉽지는 않습니다. 법적으로. 이게 좀 뭐랄까 많은 여파를 미칠 수도 있기 때문에 아무튼 그럼에도 불구하고 범죄 행위다라고 명시를 했죠. 물론 여기 워딩은 좀 다른 이 앞선 워딩에 비해서는 좀 조심스러운 게 느껴지지만 어쨌든 간에 고소를 진행하는 경우에는 합의나 선처 없이 강경 조치할 것이다 라고 명시가 됐고요. 자, 그렇습니다. 아무튼 이들 레이블 모두 팬들에게 적극적인 제보를 요청했다. 소속사 측은 하이브 아티스트 권익 침해 통합 신고 사이트에 많은 제보 부탁드린다고 받았습니다. 그거는 다시 한번 말씀드리지만 요 링크는 제가 첨부를 드릴게요. 혹시 뭐 어떻게 사용하는지 보고 싶으시다면 요 영상 링크도 첨부 드리겠습니다. 자, 그리고 또 뭐가 있을까요? 궁금했던 게 아일릿도 저는 있었 걸로 보이는데 자 여기에는 이런 거는 비슷하고요. 공식 계정에 업로드된 컨텐츠에 대해 개인적인 감상을 넘어선 아티스트에 대한 명예훼손, 모욕성 댓글과 알립과 무관한 내용의 댓글은 법적 대응을 위한 증거 수집 후 삭제할 수 있습니다. 오케이. 뭐 어떤 내용의 댓글일지 뻔히 좀 감이 잡힙니다. 공식 계정, 알립 유튜브 혹은 뭐 X 계정에 컨텐츠와 상관없이 특정 내용의 댓글을 다는 분들이 있죠. 네. 뭐 예를 들어서 하이브를 욕하는 댓글을 아이릿 컨텐츠에 게시하는 경우도 있는데 그거와 살짝 연결된 것 같습니다. 특정 내용을 언급을 안 하겠지만 아무튼 그리고 악성 게시글 작성 후 증거를 남기지 않기 위해 삭제한 경우에도 실시간으로 해당 게시글을 체증하여 모두 수집을 하고 있다. 이를 바탕으로 수사기관에 고소장을 제출했으며 앞으로도 악성 게시글을 상시적으로 모니터링하고 체증하여 정기적으로 법적 대응을 이어갈 예정입니다. 라고 합니다. 시일이 걸리더라도 끝까지 책임을 물을 것을 약속드린다. 어떠한 경우에도 선처와 합의는 없다라고 했습니다. 빌리프 랩. 네. 아티스트 보호에 힘쓴다고 저는 믿습니다. 지금까지 해온 뭐랄까 그걸 지켜보니까 진심인 것 같고요. 그리고 빌리프 랩의 또 다른 아티스트가 엔하이픈이죠. 엔하이픈 같은 경우는 오늘 따로 게시글이 올라오지 않았어요. 그 이유가 뭐냐? 불과 10일 전에 올라왔거든요. 요게 엔하이픈 특정에서 좀 심각한 일들이 종종 있었기 때문에 요거에 대해서 업데이트를 한 거고요. 스토킹, 불법 촬영 및 심각한 사생활 침해 행위가 이어지고 있을 뿐만 아니라 이런 행위를 바탕으로 아티스트를 음해하기 위한 목적으로 허위 사실을 악의적으로 조작 및 유포하거나 아티스트를 비방하는 사례가 반복적으로 발생을 하고 있다. 그래서 이런 게 삽시간에 확산되면서 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하였다라고 했고요. 그리고 수사기관에 고소장을 제출하였다. 여기 나와 있죠. 스토킹, 사생활 침해 이런 것들은 이제 사생 팬들의 어긋난 팬심에서 비롯된 것들 요것 대해서도 경찰 신고를 포함해 즉각적인 법적 조치를 취하고 있다고 합니다. 아무튼 엔하이픈 같은 경우는 10일 전에 미리 엔하이픈 자체적으로 이런 업데이트를 제공한 바 있다. 이것도 참고해 주시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 문구 하나하나를 쭉 살펴봤죠? 살펴보니까 뻔하게 복사 붙여넣기로 이런 업데이트를 제공한 게 아니라는 게 저는 긍정적으로 봅니다. 그러니까 특정 아티스트의 특정 케이스에 맞는 설명을 첨부를 했고 그리고 이 케이스에 대해서 어떤 조치가 이루어졌고 어떤 식으로 결과가 나왔는지 또한 하나하나 세세히 설명을 했다는 점에서 저는 박수를 쳐드리고 싶고 앞으로도 열심히 모니터링하면서 그리고 팬들의 제보를 받으면서
법적 조치를 취해 주시길 바라겠다는 말씀 드리고 싶습니다. 왜냐? 아티스트, 엔터테인먼트 산업 같은 경우는 인간이 아티스트 산업이지 않습니까? 그리고 이 아티스트들의 상처를 받습니다. 감정이 있는 저희와 똑같은 인간이죠. 그렇기 때문에 정신적으로 막심한 피해를 받을 수 있는 존재들이기 때문에 이들을 지키는 게 팬들 입장에서 그리고 컨슈머 입장에서 그리고 나아가서 기업들, 에이전시의 입장에서도 중요하죠. 그렇기 때문에 물론 가장 좋은 거는 이 문화가 대중문화 자체가 악플 문화라던가 아니면 이런 증오 문화가 사라져야 하겠지만 이 세상은 100% 아름다운 것만은 아니기 때문에 보호하는 그런 작용이 필요하겠죠. 그래서 이런 시스템이 있는 거고요. 그리고 하이브는 다른 기업들과 비교했을 때 비교적 굉장히 적극적으로 대처를 하고 있다라는 점에서 네, 오늘도 이런 이슈 긍정적으로 바라보고 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 영어로 듣고 싶으시면 머물러 주시면 감사하겠고요. 아니라면 그 전에 연말에 퍼포먼스가 많죠? 가요대전, 가요대제전 이런 게 있는데 여러분들께서 생각하시기에 최근에 최고의 퍼포먼스는 무엇인지 를 공유해 주시면 그것도 좀 재밌겠다는 생각이 듭니다. 최근에 그 AAA, Asian Artist Awards가 어제 있었죠. 이것도 아마 내일 나눠보지 않을까 싶은데 아무튼 요 며칠간, 몇 주간 눈에 띄는 퍼포먼스가 있었다라는 게 있다면은 댓글로 나눠주시면 감사하겠고 댓글 남겨주실 때 항상 클래스를 지키면서 제가 오늘 얘기 나눴던 내용이 뭐죠? 네, 아티스트 권익 보호입니다. 그래서 어떤 아티스트 간에 우리가 댓글을 달 때는 아티스트뿐만 아니라 그냥 일반적으로 댓글을 달 때 상대방 그리고 남들을 배려하면서 클래스를 지키면서 댓글을 달아주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. Alright guys. Are you guys ready? So, here we go. As you know, I follow all the artists and labels under HYBE labels. And today, and when I say I follow them on YouTube and X. And today on X, I see all these posts about HYBE taking legal actions and them sharing updates on ongoing cases. And I was like, what is going on? And it seems like this is what these labels decided to share all together on the same day, which is today, right? So I'm gonna take a look at what they shared, and initially I thought they simply copied and paste similar templates in terms of the things that they share with us, but it turns out there's quite a bit of differences among these labels and artists. So let's take a quick look. And this is a great place to start. Dispatch article summarizing these updates. So I have translated this article. HYBE addresses legal action against malicious commenters, 악플, right? Determined to pursue them to the end. HYBE has taken legal action to protect the rights of its artists and has shared updates on some ongoing cases. On December 27th, HYBE subsidiary labels, including Big Hit, Playlist, Source Music, Adore, BELIFT, and KOZ, provided updates on their legal measures via Weverse. Now, we see that all these labels are domestic ones, right? It doesn't include HYBE labels Japan, aka Hareje, or HYBE America, the agency for Cat's Eye. And yeah, I saw that on Weverse community. They're on Weverse communities for N-Team and Cat's Eye, they weren't these updates. But when it comes to these, and these artists, BTS, TXT, 17, LE SSERAFIM, NewJeans, ENHYPEN, and Boy Next Door, and others have been pursuing legal action against malicious commenters. Several individuals have been convicted of defamation
In one case, a perpetrator was fined 2 million Korean won for repeatedly posting malicious content about BTS, even after being penalized for similar offenses. Another offender posted hundreds of defamatory articles on their blog and was fined 5 million Korean won after the court deemed the actions criminal. So let's move over to big hits updates on this case. That was that. English. Updates on legal proceedings against violation of artists' rights. Hello, this is Big Hits. We regularly initiate legal proceedings against perpetrators of malicious activities targeting BTS, including defamation, personal attacks, sexual harassment, the dissemination of false information, and ill-intentioned criticism. Below is a summary of our key activities. Since our previous notice, multiple suspects whose cases were forwarded to the prosecution have been fined up to 2 million won. Now, 2 million won. Some fans might say this is nothing compared to all these damages that BTS members have to go through. Well, but it is what it is. Among them were individuals who continued uploading malicious posts despite being penalized in earlier complaints. One defendant who posted hundreds of insulting and defamatory statements on their personal blog, probably Naver blog or T-Story, has been convicted and fined a total of 5 million won. And I hope that all these blog posts are deleted now. We remain committed to ensuring that suspects with ongoing investigations and legal proceedings are held accountable and face appropriate penalties. Now, one more thing. Ongoing cases, including the damages lawsuit against 탈덕 Camp or 탈덕 수용소, aka 소장, right? And civil and criminal lawsuits related to the leak of artists' personal information, as well as stalking, are currently under progress. We will make sure that legal action is taken against all individuals who have infringed upon our artists' rights. And yes, I think I have shared updates on this legal conflict between 탈덕 수용소, 소장, and BTS V and Jungkook specifically. V and Jungkook sued her, right, the YouTube channel manager. And then it is going on, and I think that person, 소장, or the person who used to manage that channel is in deep trouble now. Like, a bunch of artists are all like suing her, including, what's his name? Daniel Kang, right? Anyways, back to the post. Yep. We continue to address malicious rumors about our artists and attempts to defame them. This quarter, we have gathered evidence of malicious posts across multiple platforms, including DC Inside, including BTS Gallery. BTS Gallery is not a fan gallery at all, because this is open to everyone and anyone can write post anonymously. It is basically a place where like antis come together to spread rumors. Of course, there are some fans, but it's just a constant battle happening. So a lot of fans, like true armies, do not go there at all. They simply go there to report stuff, right? Anyways, Napalm, Instis, Ilgan Best, Daku, and others based on fan reports and our internal monitoring system. These cases have been submitted to investigative authorities as criminal complaints. Furthermore, we're collecting, reporting, and pursuing legal action against malicious posts targeting BTS members currently fulfilling their military service. We maintain a strict zero-tolerance policy, bravo, with no settlements or leniency extended to offenders. Yeah, this is exactly what the fans want. Big Hit is always open to reports from fans regarding violations of our artists' rights. If you encounter malicious posts or illegal activities involving our artists, please report them through the HYBE Artist Rights Violation Report website. I will attach this link once again, and as you know, I have talked about this portal site before back in September when it was first open, and I describe a step-by-step instruction. If you're interested, go check it out. I'll attach this link as well. But it's pretty straightforward.
It looks like this in the English version, right? Report infringement of artist rights. So boom, 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 boom. Through a few clicks, you can report stuff and submit to a certain agency accordingly. Okay. Of course, you have to also screenshot that particular malicious post that you want to report on. All right, back to the post. We're always grateful for your affection and support for BTS. We'll continue striving to safeguard the rights of our artists. Thank you. All right, good. And not only BTS, but also others. 17 focused on addressing rumors about their album sales, issuing a warning that they will continue to take strong legal action against activities infringing on their rights. So what's up with 17? Right here. Okay. Hello, this is Playlist Entertainment. We conduct regular legal action, blah, blah, blah. And if you watch, if you see, all like these wording and the phrases are not simply like the result of copy and paste. It means that, yeah, HYBE, it really is a multi-label company where labels, independently write these updates. Of course, they follow the same structure, right? Same structure. But it's not a 100% like cookie cutter based post. You know what I'm saying? I was kind of glad to see that. Like these wording is different per different labels, different artists, and the content itself, right? They're quite specific in terms of explaining like what kinds of cases have been happening and what were the processes and like what kinds of punishments that these perpetrators get, So it was more specific than I thought. So I was kind of glad to see that. We have gathered evidence through our monitoring initiatives and fan reports. We have placed emphasis on identifying and addressing the creation and dissemination of false rumors regarding the artist's album performance. So probably there are rumors that playlists like bought albums themselves in order to increase the performances of the album sales, blah, blah, blah. So they're taking legal actions against those who are spreading such rumors of like payola and stuff. Now, strict legal action is being taken against malicious posts targeting our artists across various platforms. That's pretty much the same. We reaffirm our commitment to pursuing strong legal measures and, yes, use this portal site. So that was 17. Similarly, in June, Le Sserafim filed lawsuits against individuals spreading baseless accusations of, not Le Sserafim, TWS. Yeah, so let's move over to us. Yeah, this is long. This is much longer than 17 case. So by just looking at this, we can see that they put care into writing these posts. Let's see. With the fastest disposition. First, we would like to share updates on the case that received the fastest disposition results among the complaints filed in the first half of the year. The charges involve the posting of malicious content that damaged the artist's reputation by spreading false rumors of so-called 사재기. Okay, this is very specific. If you Google Tuwa 사재기, there are some articles talking about it back in June, right? It says that Tuwas had a new album and then said that we will take strong legal actions against these 사재기 rumors. Where is it? Or chart manipulation. The individuals responsible have been found guilty, good, and a fine has been finalized. Additionally, police investigations into several malicious posts have been concluded and forwarded to the prosecution, with multiple accused parties currently under investigation. We are currently awaiting the prosecutorial disposition for these suspects and remain committed to ensuring that they are duly penalized to the full extent of the law. Bravo. Yeah, you go. Playlist Entertainment.
viral, blah. Yes, and others are pretty much the same. So yeah, way to go. Protect your artists. Now, back to the article. Now, Le Sserafim also conducted a large-scale filing of complaints back in May, with cases now transferred to local police stations for further action. The group confirmed they will continue both civil and criminal proceedings. So let's get that. Let's have him right here. And as you know, the Sserafim is the group that has been attacked from both left and right, or anywhere or everywhere this year. Although I know that there's no artist who's truly free from these attacks and rumors, right? But I don't know. I personally believe that Le Sserafim and Alid have been attacked the most this year. Hello, this is Source Music. We sincerely appreciate blah blah blah, defamation, insult, and sexual harassment. We have gathered evidence. Okay, here. We would also like to update you on the progress of the large-scale legal proceedings initiated in May. Criminal charges have been recognized against most of the accused, with their personal information identified. Good. Personal information identified and forwarded to the respective jurisdictional police stations. Legal actions, both civil and criminal, are ongoing against individuals responsible for malicious posts and comments on various Korean platforms, including all these communities and social media, including Instagram and YouTube. Awesome. And as you know, Source Music and BELIFT filed lawsuits against 7 YouTube channels. The lawsuits allege that the channels damaged the reputation, defamatory and harassing statements, and they turned to California court in the States, asking it to order Google to reveal the identities of the people behind YouTube channels in question. And I shared the update, and these are the 7 YouTube channels. And I made a video about it back in, when was it? I think last month or something. Yes, last month, because the U.S. court granted the application. Applicants may serve a finalized version of the subpoena attached to this application. And saying that Google and the individuals associated with the YouTube channel shall be permitted to contest the subpoena in accordance with the procedures set forth above, and they gave them 30-day period, which means that that period ended as of yesterday. Applicants must serve a copy of this order on Google at the same time as a subpoena. So I'm not sure if these YouTube channels or Google decided to contest the subpoena, but otherwise, it seems like HYBE or BELIFT and Source Music will be provided with the identities of these 7 YouTube channels. So I have a feeling that we'll be hearing about it pretty soon. We'll see. Probably in the first half of next year. So we'll see. I'm sure they will keep us updated on this. Okay, back to the article. NewJeans, meanwhile, NewJeans has pursued legal action as well against multiple offices, including one case where an individual was fined millions of Korean won for distributing obscene images created using a member's likeness. Okay, so let's talk about that, because that's a pretty serious matter. I have a feeling that has something to do with deep fake, right? AI images. Hello, this is Thor, and yes, because NewJeans is still part of Adore, and from perspectives of Adore, it's still HYBE's IP, Adore's IP, which is why they're doing their best they can to protect NewJeans members' rights, right? And that has to be done, of course. Where are we? Additionally, okay, here. Several perpetrators have faced legal penalties for their criminal actions. The Supreme Court
has finalized a fine of several million won against individuals who fabricated, distributed, and or sold explicit photos by manipulating the artist's images. I believe that that has to result in more than just several million won. Like if it's something like has to do with like sexual images using deepfake content. Additionally, multiple fines have been imposed on individuals responsible for heinous and defamatory comments. We also confirmed that several individuals who posted malicious content anonymously have been identified, and police investigations as well as legal proceedings are actively in progress. Okay, so good. These complaints target individuals who have written derogatory posts mocking the artist's nationality and appearance, as well as those who have uploaded sexually objectifying or degrading posts and comments. And then, yeah, these are the same. Zero tolerance policy. Okay. Yeah, you go adore. Keep doing what you do and protect your artist rights. And yeah, zero tolerance policy is right, especially when it comes to like distributing, fabricating, and selling explicit photos, like sexualized photos. That's messed up. Okay, back to the article. Boy Next Door is also taking legal action. Under KOZ, they reported incidents involving the false sale of personal information about its members and announced plans to pursue further legal action against such activities. So this has something to do with like selling personal information of these members? What is going on? Right here. Hello, this is KOZ. Recently, we have identified numerous instances of false information and fabricated personal details about our artists being sold for profit, causing harm to their reputation. I have a feeling that this might be like their mobile phone numbers, saying that, hey, I have mobile phone numbers for unmask. Who wants to buy them? And then it turns out it's just entirely fabricated. Anyways, but that's just wrong, right? We have filed formal complaints against these activities based on the evidence collected. Such legal measures will continue through ongoing monitoring, as the sale of such illegal information not only infringes upon our artists' rights, but may also result in financial harm to the buyers. I wonder how much these information are being sold for. Lastly, repeatedly visiting artists' homes or persistently contacting them through phone calls and messages constitutes severe harassment and is a criminal offense, punishable by law. Yeah, you're damn right. We reiterate that we will take strict legal action against such behavior with no leniency or settlements offered under any circumstances. Interestingly, in Korean, in the original version, this sounds more, deliberately written. So it says that in cases where we take strong legal action, there will be no leniency or settlements, right? And from that, I thought that they're being more careful with this one because this has something to do with the fans, right? The fans with, I don't know, twisted mindset or overly zealous, about their love towards their artist, favorite artist. And there's a Korean term for that, right? 사생 fans. And you know, some people just outright believe that 사생 fans are not fans, right? They're just lunatics. Anyways, but yeah, this is definitely infringing upon their privacy, right? Repeatedly visiting artists' homes or persistently contacting them through phone calls and messages. So, although in the beginning portion of this update, they talked about the fabricated or false information of personal details. So this is just made up, right? If this turns out to be the mobile phone numbers being sold for profit, these are made up. But for like somehow some fans get their hands on the actual phone numbers and are able to call them. That's even more wrong, right? So
they are taking legal action, and that's good. So hopefully this is all being sorted out. Now, what else? Yeah, HYBE labels collectively urge fans to actively report such cases. The company emphasized the importance of fan cooperation, encouraging submissions through their integrated reporting platform for artist rights violations. Is there anyone else that I left out? How about eyelids? Because they were also one of the groups that got attacked left and right this year, ever since their debut. Yep, this is pretty long too. Swiftly, penalties. Fines for defamation have already been imposed. Great. We regularly file complaints. Additionally, comments on Alice's official accounts that go beyond personal impressions and contain defamatory or insulting content about the artist, as well as comments unrelated to Eyelet, may be removed after evidence is collected for legal action. Yeah, nowadays we see a lot of HYBE haters all moving over to like Eyelet's YouTube videos and write hate comments about both HYBE and Eyelet. You know, I think that's referring to that. But yeah, we continuously collect real-time evidence of malicious posts, including those deleted by perpetrators. This is important, right? So even if you delete your hate comments, there are traces being left and they will track you down. We continuously collect real-time evidence of malicious posts, including those deleted by perpetrators in an attempt to avoid accountability. Based on this evidence, we have submitted criminal complaints to investigative authorities and will continue to regularly monitor, collect, and respond to such content through legal channels. Okay, good. One more artist that I want to look at is ENHYPEN, because interestingly, they didn't share any updates today, whereas other labels and artists did. And there's a reason for that. Why? Because they already shared an update 10 days ago. Here, notice on legal proceedings, December 18th. And why did they do that? Because we are writing to provide this notice about our legal proceedings taken against various malicious misconduct that targets our artists and ENHYPEN. Such conduct include invasion of privacy, stalking, and unauthorized recording photography, along with defamatory conduct based on false information maliciously framed and targeted against ENHYPEN and the members. These privacy violations and defamatory conduct are not only illegal, but also can be subject to criminal penalties. In fact, such conduct created false information that had been rapidly circulated through various online communities and social media platforms and have severely damaged our artists' reputation and privacy. In response, based on evidence gathered via real-time monitoring systems and valuable reports from our fans, we took immediate legal actions, including reporting to the relevant law enforcement agencies and filing suit against the perpetrators. And I think they shared this earlier in order to address the rumors that were being spread all over the internet at the time. So, which is why they didn't share anything additional today, because they already did. So yeah, that's about it. So once again, I'm glad to see that all these HYBE labels are taking these matters very seriously, and they're taking legal actions accordingly, right? And even better, they have been sharing almost like quarterly updates on these ongoing cases, and specifically, providing specific details on, like what are the punishments that these perpetrators got, So that's good to hear. And people should learn that there are consequences for your actions. And again, if you are interested in protecting the rights of your favorite artist, go check out this portal site that HYBE shared back in September and that I made a step-by-step guide about.
I'll once again share this link in the description of this video. Fairly easy. Category, choose a label, select an artist, select the report type, and then write a title, contents, like a summary of what you're reporting about, posting channel, like the name of the platform, URL, the date when the malicious content was written or made, and the author, username, ID, and then attachment, the screenshots, and then submit, and boom! You're now contributing to the protection of your artist's rights. Okay? So, yeah, that's it. I hope this was informative. Before we end, so this is a season for year-end performances and awards. So what have been your favorite year-end performances? Let's talk about it. Please write your comments, and then I think I can talk about it tomorrow, right? Cool. So I'm just curious what your thoughts on all these beautiful and well-prepared performances. And yeah, that's it. And also, if there's any information or detail that I left out in this particular video, please write comments. And as always, please be respectful of others, especially when you write comments to participate in discussions, right? Stay respectful and positive and classy. Okay? Thank you. Peace and love. Bye-bye.